Inside Story Uganda. Real source of politics. Because for you, I fail to understand. Okusonyiwanga nkukoze eki. Bali mse Tamale, Katonda mwenyini mukama Katonda. Agamba tusonyiwenga dana. Anti nga yinoli ayina kyakoze. Kakati nze njagala ombulire, I argue with the people. What did I do to these people to warrant what they did to me? Tusonyiwagane. Reconciliation nakisoma mu ddiini ninkisoma ne mu accounts. Muyenze nali musajja nga nkola accounts. Nasoma akatobo bakayita nka favero. Namba zonna nezikola nenziyita mwalimu emu enkyamu. Nga ne favero yennyini yagigwa. Sinali nkola. Twakayita nga favero. Nakokola nenkayita. Nenanyiniko nga mulimu enamba emu enfu. Kakati reconciliation. There is a debit side and a credit side. You reconcile a trial balance. How can you say that you have a trial balance when there is no credit or debit? Tewali kusonyiwagana. Kuba sine kyenna bakola. Bo bakola strategy yaabwe to undermine me nga balina business yaabwe eya organize. Ne babula strategy enfu. Tumukube tumuonone tukole kinga bampita the usual stuff. Siri bwendi. Is you now to consider defeat and you pay me. Kubanga bakola strategy. Nze sibanenya. They had many options. They tried to kill me. It failed. I was poisoned 5 times. Yes. They wanted to create a problem, a wedge between me and Museveni. Maybe they succeeded. They thought that I can be thrown on Kasasi. Me, I cannot be thrown on Kasasi because I'm not a civil servant. Kakati mutuka government tekola ku sand. Eyange teri wao. Yes. Kakati nkwagala kochi. Ndinzo mulonza yinzo kunepankako. I believe in the private sector. Kakati bo nibaga tumusuffocating ajatu egayize. No. I hadn't. The more I had it, then to in a solution. Kakati after 9 years, I was watching their meeting, their last meeting at Mutungo yesterday. Yes. Number 2, they raised a number of fundamental issues, but I disagreed with them on one point. There is no way they can buy mu YouTube a platform young. Tamale Mirundi office. Bagenda ne bafuna ba lawyer mu America ne babali akomereza dollars because they started with their chifuba. Nembaga nti if you try to rape a woman and a woman overpowers you, do you negotiate ndi kati mpako bya bulungi? You go ahead. Buli kimumu kikozeko ne kikola. Kakati nze after reaching 9 years in my tradition, I don't go beyond 9 years. Nabagambye nti akatambi mbula yaka organic case yonna givaako bali kuba bakoze etteeka there is a gazetted bill ekulaga bwe bakola ki bwe banaabattanga they have identified hospitals naki eyo nga njita kakati buli option yaabwe yonna njikubye ku ttaka kati ngenda besonyira nzekka. Yes, kubata because I had them, I was watching them. I know that these tapes will remain on YouTube forever. True. Which concerns their future. But why didn't you think about my future? Why should I think about your future when we didn't think about it? What if kana kasajja kana katabane kako jiji nekagenda nkajja ko program kabula batemu okunze emirundi eki nga nkabwangula era nenako wabogwe yakagamba the man is a gentleman ne mu meeting yewedde where they said I don't exist amwe muhozizi mouthpiece waliwo abasajja balina sente wano era bugenze eyo nemekufuna buli balaba sente nze mbunjo sinza kubeegayirira I've forgiven you out of my will. Ejogo lyonna mbu byene ndi bumalamu temukiddangamu osonyiye on my own. No, byonna biweddeyo. Let us suffocate him buli kasente ke konna nali battira ekyonkwana. I was going to blast to explode. Kumi bafu atano bagendedde ku bisabu naye mutiremu nakano kali kajja kujja nali maze okukitegeera. Denounce the tape, sijja denounce.
I will never denounce the tapes. You will never touch my machines. Era nje kusigala ngamba kwate nenga sibakuba. Yes. Okay. Kati namwe ndabe kyemukola. Nesi kunjuga nga nkuma mu government kola muji. Obujozo obwo bwe muyina. I've even written a book from Bupakasi to Kidoli back to Bupakasi. Bwamala okujuga bakomyawo. Bajabu yo biyoze yokubiri. Bolaba ku rehabilitating. Ne baleta yakamotoka akapya. They have a mission for you. You have to remain in Mupakasi. Ndiye ofono bwikitoka yabakolera mu bino. Sente bazijja dombo najja nabaziyola bwe bazitwala. This one must remain in Mupakasi. That's your theory. Yes. Ofono must remain in Mupakasi. When money comes, dombo goes. Tuyina ekyo jabbafunamu. You must remain in Mupakasi. Ngatuba politics is sharing. Kati nzingambeera minister mu government ya Museveni. When everybody is crying, bajo gabuli sente bajijja okulimbwa gulina kubambwa bulwala ba minister wa Museveni bwe batutte ne basiba tayina ekikumi kyeyabba byandala ayinaki bano bannasali bemujoga bayinaki buli wali sente ne basibawo ne badduka gulina kubaira Mupakasi n'ogula looya ne bakwavuwaza ne bane badduka ne bayola sente be bayina okuba n'ebizimbe mu kibuga abalalambwa nga nkola mungi mu system kyeyo ngeyo system njagazaaki no sikusirika no sikusirika I'm not going to kusirika have we hit at them kubanga nabalabye what are we going to do nze mbagala ekintu eki let Lwabogo stand and let Mukozi stand remove Malisi itudde ku fair play katwogere mu bantu mukomye okuba muhoozi Malisi semanyi human rights semanyi biki what about you abasite kanso batwala obutabo bwange basigaze ndakwezi kasisa ku lwokusatu luggwako ng'oyo omukazi tanampaseze zange Kisaka ngenda babakwatirako wona maiti zinatembea kwa gari hiyo maiti anatembea kwa gari ya kesisi maiti kabisa ngenda bata kana akafikiti akabya akali mu Kampala ndoza kaikabalagira onafikiri mimi ngozanyira mu sente zange nalinji dake wenyo ku kitange yewulako sente ewamu if they don't give me 10 million by Wednesday for your books ayo munaona hiyo maiti anatembea kwa KCC gari za KCC hiyo maiti inatembea kwamba kubira omusajja bono mbubattire if I don't get 10 million from city council for grabbing my books I reserve a right to kill them. Yes. Bakwatako bwaki bwali bubakoze eki kambalageko nedda ense kafeero yakanti ense egunjuza muliro. These people want to humiliate with the bone marrow. But you know, obujozi mu mutwe omala bakuba ne bakkiriza. Manye Omuganda akuga nti guva mu ngabo. Next time they will not speak about me. Tebalinziramu. Where are we going to meet? Because you people, you don't know. One, we shall never meet again. We can only meet in the mass grave, a prisoner's cell, at a road block, but in Sangam. For 9 years, their people have not seen physically. Yes, I avoid where they are. Kabushenga and the Kurubia must pay me 100 million. It will be omutego in their families. It is better to deal with me before I die. Kabushenga aliyevuma olunaku basi gye yajja Sirongo. Kurubia aliyevuma olunaku lwe yava mu kusima ebyolooni nadda mu kuba amawulire. Malisi, I don't believe in Malisi. Kabushenga and the Kurubia will pay. Yes. Let me tell you, Baba Limba. In fact, the police and the government should be thanking itself. Yes. Why? Why do people resorting to be Zambia now? The source of guns
that can be misused by criminals has been closed. Tebakitegeera. Yes. Reason yemu. They are no longer using guns. The guns, the source of guns is shrinking. Emiwatu ejali giyitamu emmundu giggaddwa because of the toughness of the court martial. Kubanga what's the source of guns? Guns teziri mu bantu. Since the bazungu removed the guns, nebateekako gun tax. Every Muganda had a gun. Kakati today, chikutegeeza why are people resorting to bijambia? This is the remaining weapon they have. But people like onomwogezi wa police tebasoma. No, they cannot explain this. Why are they using pangas? They are using pangas because accessing to guns is impossible. When you say a Kalamajongo used to use arrows until 79, when the Kalamajongo took advantage of the Firingi soldiers of Amin and invaded the Moroto barracks and grabbed the guns. Is Museveni was disarmed the Kalamajongo. Kakati likewise, criminals are using pangas. Because this is the only way. This is the only weapon that is not restricted. Two, because they are using pangas, they are everywhere. Every criminal yeyambisaki. Kakati bano abamawulire bakozesebwa ba criminals. Ababukedde, especially bukedde those newspapers. They are used by criminals. And kati nkubuulira nti if they are using pangas and there are thieves everywhere, so the use of pangas does not mean nti abebijambia is an organized group. No. In Uganda, musajja abeeranga n'omuggo okukuba mukazi we. Yes. Kakati in absence omusajja abeeranga n'effumu. Kakati battisa ki? Yes. What does it mean? Kakati nkubulira negamba. If we have orders, every area has thieves, and the available weapon is a pang. Yes. Don't create a group that we have a group of people who use bijambia. No. Every thief in an area will use it. Because the jambia is the only available weapon. Hey, why did the Hutus in Rwanda, the extremists, use guns in the villages? They didn't have them. Yes. They had machetes. But when they wanted to kill Wiringimana, Agatha Wiringimana, the prime minister, was guarded by 10 Belgians. They used the gun. Why? In the villages, they could not supply guns. They used machetes. That is the logic. Kakati ekyokubiri, since I know nti ebyo ebijambi byebakozesa omuntu ayinza kunimba nti there is a national network ey'ebijambiya as media people want us to believe and what yenanga believes. No, tewaliwo babijambiya balina organized system, but the available weapon they have, which means if I want to fight to eradicate bijambia, these are ordinary criminals. What has changed is the weapon they have. They are using. Tuyina kyetuyita state inspired violence, extrajudicial. Nti okukwata abantu banupu ani yabakwata, ani yakubanga Bobi Wine emiggo ne tear gas. Police ekitegeeza lwaki kubanga tear gas babatu baluje tebakola ki, tebamulina. Police yemuyina ngeyina monopoly ku tear gas. Kakati zero on every area where the bijambia people have attacked. What you trying to say? Tebiriyo. But criminals bakozesa anti police tetegeera enanga tetegeera enanga is incompetent. Their intelligence services are poor. They want to get money from Museveni. Let me tell you, let me analyze for you. One, in Masaka, what's the cause of ebijambi? Bali bagoba pipeline nga bagoba abantu babatema badduke bo bafunewo ebyapa babasasule.
pipeline jegenda okuyita yes ebibanje era batemanga bantu compensation bagitwala. Didn't you hear problems in Zimbabwe? Ettaka lya Uganda pipeline mweyita. That's Africans. Bwe bazuula amafuta wabuli abagungu n'abaliisa tinyafunza n'abakuba emiggo. Where the bagungu and the baliisa what lived in harmony. Kakati, that's one. Two, let us analyze. Yes. Masaka, bwe bakwata ab'ebijambiya n'oyo nakyambadde yennyini is fake. Yes, nakyambadde is fake. The real man who handled the ebijambiya is different. But Museveni was cheated. And as once you cheat a president, you cannot retract. Nakyambadde, the people who are knowledgeable like me, we don't take a nakyambadde serious. Yali Katemba we. Kakati nkugamba nti Masaka loko bwe bakwata ab'ebijambiya babatwala mu kooti. How were they handled? Tebaliko mpingu. Omuntu abadde atta abantu. A serious crime. Bwe babatuuse mu kooti ne batoloka. Abaserikale ba poliisi n'abapoliisi ne bakuba mu bbanga. So si ku nnyama. Ne bayingira emmotoka ne bagenda. Emmotoka yavaawa. There was a waiting car. One was arrested on his way to Rwanda in Rukungiri. Another one fled to Kenya. Baali bagenda na kutema ewaffe. N'ewaabwe wa Lukwago. Ne ŋŋamba Muwanga Kivumbi ti Olukwago mumanyi. Ajja kuwogana mugambe tumugamba nti nze. Ne mubuulire ti ewaabwe bagenda kutema. Kuba nze tewali criminal gang yonna which I did not infiltrate. Percent. I operate like a state because of my safety. Okay. Era batema kyotere waffe tebatemayo. Okay. Yes. Newa Lukwago tebatemayo. Nali maze kigwamu. Okay. Akati weebuuze abapoliisi abo abaatolosa ab'ebijambiya baakwatibwa. Did they was any disciplinary measure meted against them? And they made sure nti there were 3 functions in the Masaka. The Kabaka was in Nkoni Palace. Ono Makubuya was having a function at Kako, Bishop of Tamale, which means security was seen on the ground. On the ground, yes. This is when they decided to take these people to court when there was no security and they are not tied. Tewasibwa kumpi ng'oŋŋamba nti abo siba security abo. Yes. Kati abo ne mbategeera nti these people are agents of groups in the government. They made sure they escape because they were wanted to create a fear. Abantu badduke mu pipeline bo bakole ebyapa babbeeyo sente. But who was arrested and charged of negligence mu ba leaders abali mu Masaka. Kakati come to Kyengera. I have a house in Kyengera, a residence. Nejo nabaddewo. Let me tell you, abo mbakwata mu kiro eki kimu bamanyiddwa tubamanyi. Aba bafuuka batema ebijambe. Nze nja kukola operation tubakube tubatte olunaku lumu. Kuba let me tell you, nabagamba nti ffe abasoma security 40% of the evidence remains at where? Omu ku basajja be balumbye who would be arrested by now and his wife before bukedde shift to another place ababadde bagenda okusala babatemye. Kino yakidduseeko nakimugobyeko. Omusajja yakutte omu ku bamulumbi omukono nga bayina gundi zino bayina master keys. Omusajja yabadde abalinzi atya n'akwata omukono gw'omusajja yadda agwisaamu okugula olugiro. Yategedde tebalina mundu. Yes, okwata omukono yabadde abalindidde yategedde tebalina mundu. N'agamba mukazi we leeta ejjambiya oba ekino ba omukono gw'omusajja ono. Omukazi yagaanye. Has this evidence been given by anywhere? No. Era bwe babadde bagenda nze dina netiwaka ku Kyengera y'amaanyi nti tebandaba mu bintu byabwe ebyo. Gwe lumba ewange enkutte.
kakati anti nkubuulira bwe babadde bagenda omusajja bamugambye oyina ekintu kyewatunze tulunye percentage yaffe kati the question is the police would move in and ask side did you sell anything did you get money kubanga bano kye batamanyi nti bano ba brokers baba bangi by the time a transaction is done babanga 10 balyanga bukolwa omukyava bba banne ono yabadde abalindiridde he knew his people arrested the woman and this man oto omukozi omubembe oko 10 ku lubuto nolaba tayogedde yes and the moment I establish nti omusajja ono yakutte omukono bazza abawulira era bakubye ennyumba ye yonna eddirisa ne basika munnaabwe ng'amukutte yategedde atya tebalina mundu balina kakolido kaabwe mukava mu kyengera I can arrest these people in a day era waliwo eyabatta mulirandwa wange nearby omuserikale wange n'avaayo n'akubako omu amagulu n'abuuka mu kikomero ekiddako nembanoonya kakati twagenda okukisula omusajja tewamukwata bamukuba okugulu nenjogera ku lady because people respect me nembaga nti tuyina omuntu wetwakubye esasi ekugulu naye mukebeere mu kiriniki zonna omuntu gwe bajjanjabireo twamukwata ng'ali kawempe era oyo Tamale yali yabasanga bali ku gate ava kulaba omupiira kiro saawa 8 alaba omupiira ningamba basigale mukube esasi ng'omubbi I wrote yes nabagamba kasaakomawesa mukube ng'omubbi tajja kutiisa banne lwaki agenda mupiira yes era yabasangawo ku gate naye nga bo baatuga nti ffe tetwalina muntu yenna omusajja baamutta my neighbor era omusajja twamukwata but the case progress okumanya omusajja twamukwata banne baali bagenze ejjinja era kubba n'abakubira esimu nabaga nti ninawuddiri bonna ntubayoola nze toyinza kulinnya wange kankubuulire omusajja ajja nabba enkoko zange yabba enkoko ng'ebikumi ebyo kakati mukubba najja asangamu ki n'asangamu bodaboda mu nyumba y'enkoko n'asangamu bodaboda nga nkadde mweri neŋŋende w'erifu 3 nti ajja kudda mutte era yadda n'ansangayo ebweru nze abasigale bansaagala batte nze njagala okutta nzite ku muntu ndabe famire yenga ekaaba nedda nti gwe numbye nemufata sajja nemufata nemusimisa kabbuli mu lujja nemusimisa kabbuli emujjamu nemuganga kati esimu ya taatawo gimanyi yali avudde mityana mukwate esaawa 8 ogwekiro nemuga kubira kitaawo namukubira naga sebo omusajja nakobomoka sebo omwana nga nzise ewoowa mutemu yazzeeyo ate nemuga musiibule sinze nemugana okuweerera mu ssomero sebo waalinyambye omwana oyo nina omuyeka nti yabba enkoko zange nabbaki musajja mukulu ekibanja ekitunda kiro naweereza yakusasula yes namusimisa kabbuli mulujalo omubbi webasanga bamusiika kakati nkubuulira nti bukedde this is why the problem in Uganda is the media let me tell you President Museveni mwesani Uganda ayina Gond Industrial Park yali agenda okugulawo bwagenda okukeera ku makya nga waya z'amasanyalaze zonna bazibbi I don't know whether is aware is aluminium kuba tulina waya za aluminium waya za aluminium zikola emyaka egi ennyumba nekwata omuliro kupa tibakyamwina waya zino za aluminium yes za aluminium zikola emyaka egi nemuzijjako naye bakwata abasajja ne waya za aluminium aluminium bazikolamu amadirisa trade ebadde y'amaanyi nnyo Kenya kesi teri mu mawulire
waya zonna ezaali mu industrial park Museveni yali agenda okugulawo baazibba mu kiro eki kimu zonna. Yes, omusajja gwe baakwata n'ababuulira nti tulina sitowa namba ebusiya poliisi teyakinyaga baakwata bali yo yalya ssente ku kintu Museveni kyagenda okuggulawo. This is how rotten our society is. Kakati mugenda mu East African community mugenda kubeera the sick man of East Africa. Nze nabagambye, yes, you see, the headquarters of the proposed East African Federation is in Arusha. Why was it that the admission of Congo took place in Nairobi? Tanzania is not interested. It's moving cautiously. Tanzania is moving cautiously. Yes, Tanzania is moving cautiously. Yes. Kubanga eraba influx emanyi responsibility mugenda kuyiika wano mukoze eki. For us, we don't consider, we look at numbers. The Congo is coming with 100 million people. Nga bagula ki? Nga bagula ki? Demand is need backed by money. Ogenda mu motoka mugundi ya wava munno n'otuuka mu ndabirwamu wava munno akulabako ki? Olamuziza oguze. Kakati omukongo ali enkima ye kati omutwali ennyama emuddukanyi onoomuguza beef. So you see, for us, yes, nalabye president nga struggling nti bino ebirala binadda tunaabikola kasa tulina ekitugatta. All of these problems are running away. These countries are running away from stable countries. They are coming to us. Who can help them to solve their domestic problems? What if they pay us? Tibe tugenda Congo, nefe tugenda for Pan-Africanism. So why do we go there for Pan-Africanism? Yes, for Kebamasidani. Yes. Let the Congolese government finance our army. This is what NATO is done. The standard weapon of NATO is an American weapon. We go there for free. Museveni believes in Pan-Africanism. Because Tanzania gave us a kick start, we should also do the same. But we are wasting our resources. That is for Tuesday. How can you solve the Bijambia issue? And in Kuboride, the Bijambia Mukitegere one, there is no organized network called the Bijambia. The only access they can have, the criminals, are using the Bijambia. Why? To scare the population. Okay. Abaganda bakugamba nti ngomukazi ako gatibengalye. The police and the security people have learned about Museveni. Museveni is a mean man who doesn't want to spend money. So he must be incited. Troubles to release money. When they use newspapers, they scare the population. N'abalivuddeyo okwanganga abasajja abo obuvubuka obuli mu kolido wali ekyengera byonna basomedde list nali njikwaddeko essimu z'abatta abantu essimu njazikuleta ku lwokulu essimu z'abattanga abakazi they back kweziri zikola essimu zaabwe zikola. Yes, ate baliwa they reduce the battle to Kayihura. Tumukunde Kayihura. Yes. And the real group was not arrested. How come that in Uganda whoever does something is not arrested? Not arrested. Nti gwe nodi omusajja abiwaya z'amasanyalaze president yagenda okugulawo nayogera n'ekifo weziri nayogera n'ekifo baakubako omwesasi poliisi erya buli sente abasajja ne boogera nti ezo aluminium wires tuzitunda Kenya era Kenya has banned scrap. Kakati mwe mugenda anti balya boka soba buulira balya kwoyo tebalina ggwanga lyabo. Patriotism aliruddawo. Patriotism is your stomach. Nabagamba nti mu mawanga agamu balina kye bakkiriza nti kino kitukwatako. When you go to Zimbabwe, a Zimbabwean policeman cannot accept a bribe from a poacher. Mu national park mubafunaki the remaining dollar owa Uganda talina omuserikali wa Uganda talina kyataba talina musango gwatata ku sente. When you go to Ethiopia,
Ethiopia has gone through political turmoil for many years, but they agreed, let us spare the Ethiopian Airways as a flag carrier. Tebajibba. Bene tebayinda kibata. Tebayinda kibata. Tebayinda kibata. Olaba ba milioni 10,000 byaleeta wano kusasanya amasanyalaze. Kitoto nalega olutwerwe nego. Bajja kukwata. Bajja kubanywa. Nakubya katambi eggulu. Nga batya muhoozi. The man will arrest us. Why do you feel muserikali? Ajo oyogetwa galira ddala. Abo bama sase mu lujjudde. Bantu bakala babbi. Tubalabe konka butunde ebintu byabo budduka. Tebagala muhoozi ajje kulembera kuba. Ddala katambi saakakubi. The man will arrest us. Tumukube naye tumugjewo. Kakati abo benalabye mutungo. Nze kyembagamba eki. Abo nokwalawoziyo but malice. Sisobola kusonyiwa kabusenga nakulubya tekiriyo. Why? Noga mama wange akakasajja kabukedde kankuba mawuli. Bayise nnyina bamukebera omutwe. Akabudde kapala mukawulidde. Mawulisi ya Museveni amuyisa akabere mutabani w'omutwe. A man who has worked, committed and devoted for you for 14 years. Is it time to check my mental capacity? Gwe nenkusonyiwa kochi. Kamusenga ngankusonyiwa kochi. You must pay 100 million. You turn them into a corpse, you must pay. Ejogoli kabusenga alyevuma ebase ya mujje sirongo. Kulubya alyevuma olunaku. Luyava mu kusima ebyoloni n'ayingira amawulire. Me, I don't believe in malice because I'm not malicious. Okay. That's why Mukamba Bolide. Uganda's problem is the media. And populism in Jaffa. Basugula, bucket, monitor. Until today, the most salient issues about Olanya, there are three. Okay. One, where is Olanya's wife? Bokedde kugambye tewaliwo omukazi ayagala okubba ebintu kati baagala to discredit the woman kati bamukuba. Do you believe that a celebrity lawyer like Olanya, a knowledgeable man like Olanya, did not leave a will when he knew, according to Chiwanda, tiyali agenda kufa yategeera mu birimeka? Didn't he write a will? Where is the will? Because human beings are like a planes. We have a black box. A human being must have a will. Where is Olanya's will? Because in Olanya's will, we can know the cause of the death and who killed him. Did he have a mistress? Did he have a hostess? Did he have a fiancé? Did he have what? Kino bagamba onera bakijjemu. Teri mukazi asobola kuleka nnikaze mu nnyumba. Omukazi kyasooka okusiba nnikaze. A woman atunye n'ennika ye ng'ajoza alabe yayulise buyulisi oba balogo by nature. Akagoye akasemba ku mubiri nti ew'amabikke omukazi yasangamu nnika. It is not there. Mubibuli abasiru. Babuke era bwemba babadduka buddusi. The moment I reason this two, let us say, if Olanya confided to Chiwanda that he was poisoned, let us analyze. When did this man tell Chiwanda? Let Chiwanda bring one photograph when he visited Olanya's house to be close friends. Alimba yasamawasami natwasamira. Is it one the credible witness when he failed even to pay for a suit? Yamitwale kinana. When Olanya told him, Dr. Chris. Anti Chenkubolira where? Because to tell you you are my friend, to confide in you, let Chiwanda give us one photo. Showing him with Olanya, two of them. Let Chiwanda tell us when he ever visited Olanya's family. It is known. He can shout because the dead man is dead. Chiwanda should lie like an envelope. Because you can see Olanya. Now I told you, Chiwanda
Nankabirwa tumwebaze Ogwanga slept in Entebbe ne bagenda e Munyonyo ku makya ne babasuubiza million 10 Nankabirwa ne bamuwa 5 billion to tackle akadaga bayanako. Kakati gurupu yaabwe era wagirabye Nankabirwa yasomye verse bamunyizeewo Kiwanda era n'ayogera ye gurupu yaabwe. The only missing point is Ogwanga. Ye gurupu yaabwe. Ye gurupu yaabwe Olanya. If Olanya was killed by poison, their group yabunywa tabugenderedde balina intention y'omulala n'alugwamu. Apana. Unless Kiwanda shows you okumanya ndi mukwano gwa musajja ono nfe nanfe nanzibirako n'ekyama ekifaananyi mukirabanga ndi naye Kiwanda Kiwanda must be a suspect. Number one. I have read their comments. The storm, those in the storm. The first person to tweet was Frank Atumwebas. The man has been killed like a mayombo. Monitor him. Because it has backfired on him. Wewe mtoto wa monitor kutoka Kenya. Wewe mtoto wa monitor kutoka Kenya. Wakitodda yewa. Kalinachi. Because this time they are failed. The northerners, leaders have saved this country in 3 times. 3 times, okay. When the Uganda could have collapsed. When these people ganged against Obote, nga Gundi, yali former Secretary General, immobilized Baganda, kuba yali against na negotiating nabo, Secretary General wa UPC, Obote yagoba Kakonge, na alito yo musajja, I've forgotten his name. The Obote helped us to unite Uganda. But the method maybe was crude. The country did not disintegrate. Okay. He maintained Uganda. That was the first time northern Uganda leaders to maintain Uganda as an entity. Okay. Gulesi ibingira. Parliament for the sake of the unity of this country. The methodology I can disagree, we can debate it, but at least he managed to unite Uganda. Because Uganda had decided to secede. Yes, Obote was threatened. Okay. But he spent 90 days away in planning. But Uganda remained. You can discuss the methodology, but his achievement maintained Uganda. Okay. And his constitution of 1967, he seems to Kuwangala. Yes, he seems to Kuwangala. I didn't see many amendments in the 67 constitution as 1995. In fact, when NRM took power, some parts were suspended. Okay. But the type of amending this constitution, the 1967 constitution that was made by one man, who for 9 years, stood with the challenges of time. This one, by the time we celebrate 50 years, 95, this is how many years? It's almost stuttered. Kuchusa. If you are not used to constitutionalism, then why did you opt for a constitution? Yes, I know. A constitution is amended, but there must be fundamentals, the values. Parliament. Then why did Museveni go to the bush? If we can deny Ugandans, we amend the fundamental, the foundation, the core, the anchor of this constitution to Rondemu Parliament. Then why did Kagame Museveni yarwanirachi? Yes, Yekisigaddemu.
political expedience mpita wontya go for heart surgery kakati that's one. The next time the northerners, a northern leader headed to Uganda was during PTA. During the PTA conference, Obote's father was killed by an unknown gunman. Museveni put a deconnection Obote's brother in a plane to meet Nyerere and Kaunda because Obote was accusing Museveni of killing his father. Nechon, the brother of Obote, told Nyerere and Kaunda, Museveni did not kill our father. I suspect that man Obote killed him to sabotage the conference. Yes. Obote's father, Uganda Czech, was killed at a time when we were organizing PTA. To stop the meeting, but a deconnection. Told Nyerere and Kaunda, this man, my child, alabika yesindi sabadde batata. Ayagala kusabotaging. But this is the second time. The third one, bakoze kyonna ekisoboka. But taata woolanya. Njagaye omwana wange bakoze eki. Sizze kumwoninga. Omwana wange bamuwa buto. N'agamba mmawo. N'abagamba nti normal circumstances. Why didn't he call the Chief Justice? Because the Chief Justice, if we want to know nti byenjogera bituufu, nayogerako ne Chief Justice. Because he's a symbol of justice. Why didn't this man confide to the Chief Justice and confided in the man? Mimi nasikia wantu wansema yiyo mujinga according to dokitali Jofele Kulibya na dokitali Kabushenga mimi mulevi mimi ansimu mimi mpumbavu lakini akili yangu na akili sana asiri I reason nti kakati okitegedde ekyo nti the only person who knows the killers of his son is this old man. Is the Mosaic. And the way he's handling issues, because in absence, Chiwanda is telling rubbish. We cannot get it. Umutamivu, no musiriki. Tebajibwa kwa chimusira. Chiwanda musiriki, Chiwanda mutamivu. Mudini y'obusira. Tetulina kye tumujjamu. Okay. Kubanga okujjako nga atulaze. How close was he? Oba bana ba olanya ne batugamba twalabako Chiwanda ngaze waffe. Yes. Kakati that's one. Tize mbusiramu nina kisuule. Tikisuule yamba sente zakola olupapula lw'amawulire nga bakatule kibangobi. Nina nsubuga musomesa. Twatula fenena nganti togenda mu government n'obbayo. Sijja kujja mukomera muganda wange. Diyaze webali. Okay. Waliwo omulala ono eyantwala emakerera okusoma nti oli mugezi nnyo twatulanga ffenna kyanjo ngaliwo n'omulala profesa ndowooza kati ali makerera eyo musajja musiraamu era twatulanga ne bagamba naye buli musajja makerera naye ekibi ekikuliko academic gundi qualifications are measured in certificates, diplomas and degrees. Why don't you go? Kubanga kati onyumya lwali those with the kyanjo waliwo n'omulalira akyali yemakerere. These are the people here webali. Waliwo omusajja wa Utoda bwe nali ngenda mu State House okukola yanga nti wayi kankugulye esuuti endala ezi 3 kubanga omulimu gw'ofunye gwaki bwe nali ngenda mu State House nasanga bayina emmotoka egi tandika ogirwanira n'onapito sebina n'omuvuka bamuyita mujomba gye bajja emmotoka simanyiyo ne bagimpa nenjitambuliramu nensanga omusajja kati yafa n'emmotoka yange nagirekayo nga bagenza ogikola nina wenasanze wenagisanze nga bagipagenze ngenda gikwata mu galagi omusajja asanga ntambula nanga nti gwe otambuza bigere nemuga nti tebalina mmotoka ate sagala kweragalaganyo nanga nga gwe netugenda nagula emmotoka Land Cruiser ne kadi nagimba
kati bwe yafa emotoka yange yali eri wuwe nagisanze oba abaana bagituwa nje kugijjawo kakati kitegeeza nti tukutegeerera ku ki nti wali mukwano gwani era bwe natunuulidde bwe nalabye meeting y'emutungo Museveni must do one thing. Museveni namulaba nga azannya omuzannyo gwa Shakespeare. Let Museveni buy those books ogwa Shakespeare, Julius Caesar, abuwa ab'omu family ye. When I looked at this young man, the way he was talking, he was incited against me. Yes. But Museveni ayina obuvubuka buli obwo obwonoonye family ye for selfish interest. If you look at Tumwebaze and you look at Mwenda, when you read Julius Caesar, akatabo ka Julius Caesar, and you compare Caius Cassius to one of them, they fit exactly. Gendo some bwebale okutegeera Tumwebaze and Mwenda confuse Museveni family members to get their selfish interests. If Museveni nakwata Tumwebaze namukuba mukomera family ye terera.